Hello everyone, welcome you all to the third pillar. Application for AIBE examination started on February 11th and it is supposed to be filled up by April 30th. This is the window that is opened up. దీనికి సంబంధించి చాలా మంది కొన్ని డౌట్స్ అడగడం జరుగుతుందండి because it has been more than 20 days now that the application has been open and people are experiencing certain difficulties while filling up this application. So we are here for clearing those doubts with regard to AIBE application. ఈ ఏఐబి అప్లికేషన్ అనేది మనం ఫిల్ చేసే అప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, ఏ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఎక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి అనే విషయాల గురించి మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నామండి. సో బిఫోర్ వి లుక్ ఇన్ టు దిస్, దెర్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ వి నీడ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్, దట్ ఈస్ దిస్ ఏఐబి application is basically for two categories of applicants. One is for those who are repeating in the sense who have earlier appeared for AIBE 20 examination, and the other category is the fresh applicants. Fresh applicants are those candidates who are applying for the first time now. But in only difference ఏంటి అంటే those candidates who are now repeaters who have applied for AIBE 20, they need not register. Registration అవసరం లేదండి వీళ్ళకి. Only the fresh candidates are supposed to register now and then have a login ID password, then proceed for the application. This is the first thing. Second, very important thing that you need to take into consideration is that you should be having sign that is self-attestation. Self-attestation అనేది మీ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి డన్ with regard to self-attestation. Self-attestation and me sign along with that of your date on the documents that you are uploading is very important. Please do take these two things into consideration. And what is the date? Last date for application happens to be April 30. But don't please wait for this date. Apply as soon as possible. Last minute hurry undakunda. Last day lo mali emana mistake జరిగినప్పుడు rectify చేసుకునే window ఉండాలి కాబట్టి immediately as soon as possible apply this. So when we look into this, there are two type of candidates who will be applying, and the fresh candidates who are applying for the first time for AIBE 21 need to have registration, and those candidates who are repeating from AIBE 20, they need not have this registration. If this thing is clear, we shall proceed further up with what is the procedure for login credentials to be obtained. Login credentials obtain చేయడానికి మనకి ప్రొసీజర్ ఏముంటుంది అంటే ఇనిషియల్లీ యు ఆర్ సపోజ్ టు ఎంటర్ ఇన్ యువర్ మొబైల్ ఐడి అండ్ ఈమెయిల్, మొబైల్ నంబర్ అండ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. OTP will be sent to your mobile number and your email ID. You are supposed to verify both of them. Email కూడా చెక్ చేసుకోండి, OTP email కూడా వస్తుంది. Once you enter your mobile number, once you enter your email ID, then they will be asking your name and a password is supposed to be given by you. Your password will be set by you. Once you set your password, then the login credential of yours will be your either phone number or your email ID. Either email ID and a phone number and use cheskoni you can log in. This is your login ID where you will be entering your phone number or email ID, and the password will be the one that you have generated. Once you have these credentials, we shall proceed further up where the window for application will be available for you. Here it will be AIBE 21. And when you click on this apply button, you will be required to fill in 7 steps untayandi complete ga dinki. Overall 7 steps untayi. The details you are supposed to fill in. Each step is what we are going to thoroughly look into. Initial details that you will be entering here are your personal details pertaining to your name. మీ నేమ్ అనేది మీ మెట్రికులేషన్, మీ 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ లో ఎట్లాగైతే ఉందో అదే రాయండి. Second thing is your nationality. I hope you are Indians, so please enter the same. Your mother's name, father's name, your category, which category you belong to, SC, ST, OBC, please do enter it as well. Gender, you must be knowing your gender. Date of birth, please do enter the date of birth. One very important thing that people are getting confused here is with regard to age. Age em undali. Because there is a specific date, 2026, certain date varaki మీ ఏజ్ ఎంత అని చెప్పి అడగడం జరిగిందండి. నాట్ యాజ్ ఆఫ్ ద డే వెన్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్. మీరు అప్లై చేసే డేట్ కి ఏజ్ కాదండి. దెర్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ డేట్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు విచ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు క్యాల్కులేట్. దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసి ఇఫ్ యూ ఆర్
say 30 years, 40 years, months and days, you're supposed to enter it there. And the mobile number. Alternate mobile number unte enter cheyandi, otherwise it's okay. If you don't enter it, it's also fine. Email ID you're supposed to enter. If you're a person with disabilities, please do enter yes or no. Government ID proof and Aadhaar card ni enter cheyachandi. Any other ID proof that you want to provide as your identity proof, you can enter it there. And if you're a fresh candidate or not, please do specify that. And with regard to this very important aspect, which is your undertaking form. For all those candidates who are in your final year, or all those candidates who are or who were not yet enrolled now, for them this undertaking form is essential. థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, 5 yearsలో ఉన్న వాళ్ళు, ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పటికీ మీరు అండర్టేకింగ్ ఫామ్ అనేది తీసుకొని దాని సర్టిఫికేట్స్ ఎక్కడైతే అప్లోడ్ చేస్తామో మనము ఆ ప్లేస్లో మనం ఈ అండర్టేకింగ్ ఫామ్ని అప్లోడ్ చేయాలండి. Where there is a requirement of enrollment certificate to be uploaded, you will be uploading this undertaking form. This is the question that has been raised on multiple occasions, and this is the answer for this. And your photo signature is also supposed to be uploaded. And for those candidates who are having your enrollment certificate, please do enter in your details. Enrollment certificate సంబంధించిన details ని ఇక్కడ enter చేయండి. Bar Council of, say this is Telangana, enrollment number and your year of enrollment. Once we are done with this, we shall be proceeding with entering your address. Address details enter చేయాలి, educational qualifications enter చేయాలి. And what your preferred location is for examination, please do enter it as well. And this is very important for you, which is regarding attachment. In attachment, you will be uploading the files. Your 10th class certificate, your intermediate certificate, your graduation marks. Graduation mark sheet attach చేయండి. Graduation mark sheet attach చేయండి. And LLB ది కూడా వాళ్ళు brackets లో స్పెసిఫై చేయడం జరిగింది. Final semester mark sheet అడుగుతున్నారు. So please do attach that as well. And here comes very important aspect. Enrollment certificate లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే, ఇంతకుముందు మనం enrollment కి సంబంధించి అండర్టేకింగ్ తీసుకున్నాం కదండి, ఆ అండర్టేకింగ్ ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయండి. If you have not yet enrolled for AIBE, for applying for this AIBE 21. Finally, you need to make a payment of 3,500 rupees, and then you will be allowed to write this AIBE examination. I hope things are clear. If you're having any doubts regarding this, please do comment. I'll be helping you out with any doubt you're having with regard to application procedure. And further up, we shall be looking into what is this open book examination, how it is held, how is it that you'll be carrying books for the exam center. చాలా మందికి డౌట్స్ ఉన్నాయండి, ఏ బుక్స్ తీసుకెళ్ళొచ్చు, ఎలాంటి బుక్స్ తీసుకెళ్ళాలి సెంటర్కి అని చెప్పేసి. మరి సెంటర్లో అలౌ చేస్తారా చేయరా అనే విషయాల గురించి కూడా ఎన్నో డౌట్స్ ఉన్నాయి, వాటిని మీరు క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఐ షల్ బి స్టార్టింగ్ యువర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సెషన్ వెరీ సూన్. సో ప్లీజ్ బి tuned and have regular updates.